Salve, salve, camaradas, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Conexão Internacional pelos canais do Jornal Poder Popular. E hoje o programa é muito especial. Hoje o diálogo é com o Canadá e é o primeiro programa Conexão Internacional com os camaradas do Canadá. E quem vai comandar o programa de hoje, em nome do Partido Comunista Brasileiro, nosso camarada Eduardo Serra, professor Eduardo Serra, que está na tarefa de secretário de Relações Internacionais do PCB. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Rômulo. Boa noite para os nossos espectadores, né? Nós estamos dando início a mais uma edição do Programa Conexão Internacional e hoje nós temos como convidado o camarada Kimball Cariou, que ele é dirigente nacional do Partido Comunista do Canadá. Ele foi editor do jornal do Partido, né, Comunista do Canadá, o People's Voice, Voz do Povo, né? Ele vem de uma família composta por indígenas e camponeses, né? E cresceu numa comunidade agrícola, né? Uma comunidade de trabalhadores. Então, vamos chamar o nosso camarada Kimball. Vamos lá. Ótimo programa para vocês. Comrade Kimball, be very much welcome to our program. Thank you for inviting me. Okay. It's an honor for us to have you here. So I was telling our spectators that you have worked for a long time as an editor of the party's newspaper, and that you have come from an Indian community, a community of workers, agricultural workers. And I'll start by asking you a bit about the history of the Communist Party of Canada, and I'll have to translate, okay? Okay. Eu vou começar essa entrevista perguntando um pouco ao camarada Kimball sobre a história do Partido Comunista do Canadá. Okay? Please, comrade. Yes, our party was formed 101 years ago. We had our anniversary centenary last year. We have always been a rather small party in Canada, but we have the honor of having been the first to fight for many working class issues and demands over those 100 years. Despite many attempts at repression, we have continued to be active, maintaining the class struggle, the fight for socialism, for peace, democracy. And now, in the current situation, we are a party which is growing rather rapidly. Still small, but the biggest number of new members over the last 2 years since probably the 1970s. So the idea of socialism, of revolution, is becoming popular again, particularly among young people in Canada. Communist Party of Canada has a consistent record of fighting for these things, and many are looking in our direction. Então, ele diz que o Partido Comunista do Canadá é um ano mais velho que o nosso. Ele tem 101 anos de existência. É um partido pequeno, mas que sempre lutou, né, pelos direitos dos trabalhadores, sob condições de repressão em vários momentos. Mas sempre manteve a bandeira da luta de classes, a luta pela paz, pela democracia e pelo socialismo. Ele diz que o partido tem crescido mais rapidamente nos últimos anos, principalmente nos últimos 2 anos. Tem crescido rapidamente e tem crescido muito entre os jovens
e também acrescentou que a luta pelo socialismo volta a ter visibilidade, volta a estar nas ruas no Canadá. Então, ele registra esse crescimento do partido. Comrade, I would like you to tell us a bit about this present situation, the political situation in the country. So, what's the government like? Which are the main issues at stake nowadays in Canada? I'll translate, okay? Eu pedi a ele para falar um pouco sobre a situação política no Canadá, como é o governo e quais são os principais pontos que estão na agenda, estão em disputa. Comrade, please. Canada is a federated country with an unusual political structure. We have a central government and 10 provincial governments. The central government currently is led by the Liberal Party, which is one of the two traditional political parties of the big capitalist monopolies in this country. It is a party which poses itself as being progressive on some social issues, but in actual content, it is a neoliberal political party catering to the interests of big business and very closely aligned with U.S. imperialism. It is a political party which has been in power for most of the last 140 years of Canada as a capitalist state. This party has a minority position in the federal government. The other parties there, the major opposition party, are the Conservatives, who are traditionally the more right-wing of the business parties in Canada. We also have a social democratic party, the NDP, which is strongly represented in Parliament, a Quebec nationalist separatist political party based in the French-speaking minority population in the province of Quebec, and some other smaller parties in our parliament. But all of these parties essentially adhere to the same worldview of the maintenance of capitalism, in some cases advocating minor reforms in order to try and gain the support of working people. But all of them support U.S. foreign policy. Canada is very closely tied in to the United States imperialist project. Their differences are on fairly minor issues. So this is the situation in Canada, which is, it's a country that was formed as a colonial project, essentially, of Great Britain, and became a capitalist power, an imperialist power in its own right, but one which is very much integrated into the United States global world imperialist project. Ok. Bom, ele descreve o Canadá como uma federação, né? Tem um governo central, mas tem os governos provinciais, né? E que o governo central hoje é de um partido liberal, que na realidade são dois partidos que se alternam no poder, né? Tem uma oposição conservadora, e esses partidos são progressistas em alguns temas, né? De alguns direitos sociais, etc., mas todos dois, essencialmente, são partidos neoliberais que apoiam os interesses das grandes empresas, né, monopolistas, ele explicitou isso, né, do capital monopolista, e os interesses dos Estados Unidos. O Canadá foi uma colônia, né, mas se transformou numa potência capitalista aliada aos Estados Unidos. Ele fala que há alguns partidos também presentes, o Partido Social Democrata, que tem uma boa presença no parlamento,
Tem partidos que defendem, né, o nacionalismo de Quebec, a região que fala francês no Canadá, né, que propõem algumas reformas, né, sociais, mas que são todos alinhados com o interesse do grande capital e com a política dos Estados Unidos, a política externa dos Estados Unidos, né. Essa foi a resposta. Well, the next question has to do with this proximity with the USA foreign policy. I'd like to ask you about the relationship between Canada and the USA and the American imperialism. So how does it work? Is Canada a member of NATO? Yes, Canada is one of the founders of NATO in 1949. Originally, Canada was part of the British global Commonwealth, very much part of the British Empire. In the post-Second World War period, Canada, the ruling class of that time, the Liberal government of those days, essentially made an agreement with Washington, with the post-war U.S. government, to renounce any real idea of Canadian economic independence, to move away from the British sphere of influence and become a supplier of raw materials for U.S. imperialism, for its war machine. So Canadian manufacturing and the wider extent of an independent Canadian economy were gradually reduced in their scope and structure. Over the last 70 years, Canada's become more and more, as I said, a supplier of minerals, of fossil fuels, other essential raw materials for United States industry. This is enormously profitable for important sections of Canadian big business. Canada's a leading global player in terms of the mining industry, for example, fossil fuels, banking. So the business class has done very well with this arrangement, but the deal does mean that the United States dictates Canadian foreign policy. We are closely integrated into the NATO military alliance and follow U.S. foreign policy on nearly every major issue that comes up. Even the blockade of Cuba, Canada resisted taking part in that blockade for many decades, but these days is becoming more and more sympathetic to Washington's anti-Cuba foreign policy. So any slight differences that existed on foreign policy in the past are beginning to disappear in recent years. Ok, thank you. A pergunta foi sobre a proximidade entre Canadá e Estados Unidos na política externa. Eu perguntei se o Canadá faz parte da OTAN, né? Bom, ele diz que o Canadá foi um fundador da OTAN, né? E que após o fim da Segunda Guerra Mundial, né, o Canadá fazia parte, né, da estrutura do Commonwealth, continua fazendo um tempo, mas em acordo com os Estados Unidos, naquele período a Inglaterra perdendo força e tal, o Canadá aos poucos foi se transformando num supridor, né, de matérias-primas para a economia americana. Então, que é um negócio muito lucrativo para as grandes empresas, né, mineradoras, principalmente canadenses, né? E o Canadá é hoje um global player, né? Quer dizer, um ator global no terreno da mineração. E ele diz que os Estados Unidos ditam a política externa do Canadá, e que o Canadá resistiu muito tempo a participar do bloqueio a Cuba, né? Mas que agora tende a fazer parte também. Hoje o governo é mais simpático a fazer parte dessas ações, né?
e que as diferenças em política externa entre Canadá e Estados Unidos são muito pequenas, né? Que o Canadá basicamente é um aliado dos Estados Unidos, inclusive nas ações militares, né? É essa a resposta, né? Agora eu vou perguntar sobre a luta de classes no Canadá, né? Eu vou começar dizendo que o Canadá, pelo que se sabe, ele tem algumas estruturas de bem-estar social, né? E como é que isso interfere na luta de classes, né? So, comrade, my next question is about the class struggle characteristics in Canada, how it develops. And we know that Canada has some welfare structures. So there's a health system and things like that. And I would like you to tell us how this condition interferes in class struggle. So please. Well, first of all, the trade union movement in Canada is actually rather large, more extensive than in the United States, for example. About 30% of the Canadian workforce are members of trade unions. The larger percentage would be in the public sector trade unions, working for governments or government structures in one way or another, but also fairly large union movement in the private sector. And there is a long history of militant struggle by unions to improve their working conditions and win better collective agreements. I would say that the level of class consciousness in Canada is probably lower than it was at some previous periods in history. The leadership of the trade union movement here in more recent decades has been largely in the hands of social democrats and reformists who are not so much interested in improving the level of the class struggle. The social welfare system in this country, there's two or three main parts of it, I guess you would say. We have a fairly extensive pension system for workers who get to age 65, but not a very high level of pensions, but still it covers most. We have a universal Medicare system, which is an important accomplishment of the Canadian working class, but it does not cover many aspects of healthcare, so people still have to pay a lot for medical prescriptions and some other costs. There is a social welfare system for people who are unable to work or on disabilities, but these rates are very low. People live in very deep poverty if they are on it's called welfare or social assistance or disability. So these accomplishments are all, a double-edged sword. They help protect people from the worst impacts of capitalist injustice and exploitation, but they are also tools that are used occasionally by the capitalist class to try to convince people that that we live in a fair and just society that looks after them, and this can tend to try to reduce the level of militancy of the working class. So communists are, as always, doing our best to focus on mobilizing the working class to fight for deeper going reforms in a way that will encourage people to understand the necessity for socialism, not just minor tinkering with capitalism. Então, bom, ele diz que realmente o setor público no Canadá é desenvolvido, né? Então tem um sistema de seguridade social, aposentadorias, né, para pessoas com mais de 65 anos, que o nível dos pagamentos não é muito alto, mas tem.
Que ele não cobre todas as despesas de saúde, uma parte tem que ser paga pelo contribuinte, né, pelo trabalhador. Existe um sistema de seguridade social para desempregados e também para aqueles que não podem trabalhar por algum problema de saúde, coisas assim, que há uma cobertura social para isso, né? Então, os sindicatos do setor público são importantes, mas também há os sindicatos do setor privado, né? E que conseguiram, ao longo do tempo, alguns acordos, né, com algumas conquistas, como essas de uma certa seguridade social. Ele diz que isso é usado, quer dizer, o fato de ter alguns elementos de bem-estar social, aposentadorias e tal, essa cobertura parcial de saúde, né, proteção para desempregados e pessoas portadoras de deficiência e tal, é usado pela classe dominante para dizer que não precisa lutar pelo socialismo, porque ele já tem conquistas e tal e coisa, né, que já tem justiça social. Mas que o Partido Comunista, né, não concorda com isso e luta por reformas mais profundas, né? Diz que o que tem não é suficiente e não vai ser nunca suficiente. Então, o Partido Comunista luta por reformas mais profundas, luta pelo socialismo, deixa claro que esse estado de coisas, né, que seria de uma certa social-democracia, não é suficiente para a classe trabalhadora e ele aponta que o nível de consciência de classe não é alto nesse sentido, né, que muitos acham que vivem num lugar bom ou que aquilo é o máximo que se poderia conquistar, né, e eles lutam para elevar o nível da consciência de classe. E, como ele falou no início, o partido é pequeno, mas está crescendo rápido nos últimos tempos, até por conta das desigualdades que vão crescendo também, né? Vai havendo essa tendência de radicalização e queda, né, nas conquistas e tal, retirada de direitos também no Canadá, né? Também no Canadá. Comrade, there's a question here on the chat. The question is, what is the relationship between the Communist Party and the Social Democratic Party you have mentioned? Well, it has always been the view of the communists ever since the Social Democrats were formed, and we emerged as a party about 12 years before theirs did. That we should find ways to cooperate around issues like the struggle against fascism, the struggle against the actions of big business, against the working class of this country, the struggle for peace. There have been some periods of Canadian history when this type of cooperation was possible to a limited extent at the grassroots, the community level, but never at the leadership level, because social democracy in this country has always made opposition to the communists one of the key features of their activity. They've always been very anti-communist in their political outlook, and in recent years, the social democratic leadership in this country has increasingly moved away from even a limited recognition of the need for socialism. This was actually a part of their original programs back in the earlier periods, the 1930s and onwards. Their program, their constitution, always made a token reference to the aim of socialism. About 8 or 9 years ago, they removed even the last remnants of a reference to socialism in their documents, and now they are simply another capitalist party which tries to advocate for some limited reform, some social welfare measures, but they are a party that does not see any need for cooperation with other
political forces. So within the trade union movement, they do their best to try and minimize the role, the influence of the communists in the current situation in the world. They are advocating the same policies as U.S. imperialism, increased military spending, increased participation in NATO. So on many of these issues, there is very little room for any form of cooperative activity, especially at the leadership level. Então, ele começa dizendo que essa cooperação foi possível há mais tempo, né? Que a social-democracia nos anos 30, por exemplo, falava em socialismo e tal, né? Fazia referências ao socialismo, e que isso foi se modificando, e que hoje existe alguma cooperação no nível comunitário, né? Um trabalho em comunidades e tal, mas no nível da liderança de que isso é praticamente inviável, impossível, né? Porque a social-democracia canadense, como muitas outras pelo mundo, sempre foi anticomunista, né? E que esse é um processo que vem se acirrando, quer dizer, a social-democracia vem se afastando mais e mais do ideal socialista, né? Como já foi mais próxima em outros momentos, nos anos 30, né? E que o Partido Social Democrata hoje é um partido capitalista, né? Que defende pequenas reformas, pequenas suavizações no processo de exploração capitalista, né? E que os sociais-democratas não veem nenhuma necessidade também de cooperação, e que nos sindicatos eles combatem os comunistas, né? Então há uma oposição entre o trabalho dos comunistas nos sindicatos, né? E também que o Partido Social Democrata defende a OTAN e defende o alinhamento, né, com os Estados Unidos. Portanto, há muito pouco espaço de cooperação. Okay, thank you. Next question is about the feminist movement. So our party has what we call a collective. So it's an organization that counts with some militants of the party, but also non-militants who are interested in defending the rights of women and LGBTs and these items. So I'd like to ask you what is the feminist movement like in Canada, and what's the role of the Communist Party? I'll translate the question. Eu perguntei a ele sobre como se dá o movimento feminista no Canadá. Falei aqui da nossa política, nosso coletivo, né, feminista classista Ana Montenegro, e perguntei a ele como se dá essa luta no Canadá, o papel dos comunistas, né, na luta pelos direitos das mulheres, dos LGBTs, etc. Well, the Communist Party in Canada has a long history of being the first to raise many of the issues of women's equality, the struggle for liberation from misogyny, from chauvinism, from the other evils of gender oppression, which are associated with capitalist society. We, through many years, were active in organizations that were affiliated to international movements, the Women's International Democratic Federation, for example, and also in wider coalitions of movements that struggle for the equality of women. One of the most famous was called the National Action Committee on the Status of Women, which was a coalition that brought together trade unions, feminist organizations, movements that struggled for women's reproductive rights, for equal pay, for a child care system that was affordable and accessible to everyone. Unfortunately, the federal governments of the 1990s, the early part of this century, were able to reduce the level of funding for
many of these organizations and eventually to break up this coalition. So in English-speaking Canada in particular, there is no Canada-wide women's feminist coalition. There are many individual organizations which continue within trade unions or at the local level, but not on a cross-Canada basis. There is a federation of feminist organizations in Quebec, which has a different political history and culture than English-speaking Canada, as it were. And the communists are involved in that organization in Quebec. But at the moment, our main strategic perspective is to try and bring together all the forces that could try and create a new coalition of feminist organizations, of movements that struggle for the equality of women, for the rights of LGBTQ plus people. These are issues that have long been a part of our program, and we continue to think that this is a crucial element of the struggle for real fundamental political change in this society. But it's not an easy struggle in the current situation. Bom, ele fala que o movimento feminista é uma luta tradicional, né, da esquerda canadense, do Partido Comunista, que o Partido Comunista do Canadá sempre foi muito ativo, ele participa da FEDIM, da Federação Internacional, né, das Mulheres, do PCB também, e sempre se pautou na luta por igualdade, né, e que existe uma organização nacional chamada Comitê de Ação Nacional, né, que é uma organização feminista, né, que reúne várias outras organizações dentro dela, como sindicatos, né, entidades especificamente feministas, que tem uma pauta de lutas por pagamentos iguais, creches acessíveis, igualdade de gêneros, né, e que recentemente o governo começou a cortar financiamentos para esse tipo de organização. Tem subsídios previstos, né, no Canadá para esse tipo de organização, da chamada sociedade civil, mas ultimamente essas verbas têm sido diminuídas. Ele fala que no lado que fala inglês do Canadá, o Canadá tem uma parte que fala inglês, uma parte que fala francês, e muitos falam as duas coisas ao mesmo tempo, inclusive. No lado inglês não há uma grande coalizão hoje, né? Mas existe luta feminista nos sindicatos e outras organizações. E que no lado francês, em Quebec, aí sim tem uma federação feminista forte e que conta com a participação dos comunistas, né? E que a política deles hoje é lutar para criar uma nova coalizão nacional que lute pelos direitos das mulheres e dos LGBT, né? Que isso faz parte do programa do partido e que ele considera essa luta muito importante para uma mudança de fundo, né? na sociedade, na política do Canadá. Eu tenho aqui algumas perguntas que chegaram no chat. There are some questions here on the chat. So one question is that Canada attracts workers on the informatics, computing science sector, information technology sector. That's the question. Also on the field of medicine, and some basic workers who work on simple things, due to a low occupation rate in the country, and also because the population is getting older. So the question is if there are immigration problems or conflicts as there are in Europe. Well, it's a complex
question with, of course, a long history. Canada is a country where the original indigenous population is quite a small part of the population in current times. Most of the people who live in this country are either immigrants or come from immigrant backgrounds. It may be, 1 or 2 or even 3 centuries in the past, but we are essentially a nation of immigrants, originally mostly from Europe. In more recent decades, immigration to Canada has come from a much wider number of countries, many from areas such as India and China. We have many Latin Americans, people from Iran, all over the world. Canada has a reputation, whether it's fully deserved or not is another question, but we have a reputation of being a country where people will be treated with some fairness and democratic rights. So there are many who want to move here. Yes, the working population is getting older. The demographics of the workforce have changed rapidly over the last 40, 50 years. As a much smaller part of the population are engaged in agricultural labor or manufacturing. Much larger numbers involved in the information sector, high tech, the service sector, teaching, those kinds of occupations. Many people who come to Canada are actually quite highly skilled in many of these occupations. They have degrees, they have training, but unfortunately they face rather strong discrimination. So they are often not allowed to practice in the fields in which they've been trained, even though there is a high demand for many of these skills. Part of the reason for that is the racism of this country. The ruling class has always tried to blame immigrants for taking away the jobs of people who came in earlier periods of time. Even when the capitalists are bringing in skilled workers from other countries to keep their industries going, to keep their profits high, at the same time they encourage racist and bigoted ideas against the newer sections of the workforce. So, of course, the communists traditionally fight for unity of all workers. We all have the same common interests against the big business, against the large corporations, against the imperialist activities of the United States and of our own ruling class. So our job is to promote united action of workers from whatever part of the world they come to this country. So I hope that answers the question, at least partly. It's a big question. Yes, it is. Bom, ele fala que, quer dizer, a pergunta foi sobre a imigração, né? Que o Canadá traz trabalhadores de tecnologia da informação, na área da medicina e tal, mas trabalhadores também de serviços mais simples, né? Porque tem pouca ocupação, né, no país e a idade da população está avançando, né? Então, essa foi a pergunta. A resposta é que o Canadá é um país de imigrantes, né, desde o seu começo, né, e que era uma imigração de europeus, né, de ingleses, franceses e tal, mas que hoje há um fluxo migratório grande, né, que vem da Índia, da China, do Irã, da América Latina. E por que vem esse fluxo? Porque o Canadá tem uma reputação, tem uma imagem de um país que oferece bom tratamento aos trabalhadores, né? Um pouco de seguridade social e tal, e também de democracia. Ele fala que não é bem assim, mas que essa é a fama que tem, né? E é verdade que a população está envelhecendo, né?
então tem menos gente disponível para trabalhar na agricultura, nas fábricas, né? Em alguns setores de serviços, né? Mas ele fala que existe, nesse fluxo de imigrantes, trabalhadores com alta qualificação, mas que sofrem discriminação, são discriminados, né? Então, existe um racismo das classes dominantes contra os imigrantes e, politicamente, é defendido pelas classes dominantes que os imigrantes tiram o emprego dos canadenses, né? Que a gente sabe que não é bem assim, mas as classes dominantes usam esse discurso para combater a imigração, os direitos dos imigrantes. E que os comunistas, né, defendem a unidade de todos os trabalhadores, sejam eles nacionais ou imigrantes, contra a classe dominante canadense e também a classe dominante do mundo todo. Né? Okay, thank you. There's another question about another issue. The question is whether there was an attempt to liquidate the party, Communist Party of Canada. And if this is true, what happened, and what's the party like now? I'll translate the question. A pergunta é se houve uma tentativa de liquidação do Partido Comunista do Canadá, como teve aqui no nosso, né? E o que aconteceu, o que foi feito e como é o partido hoje. Please. Well, there was indeed an attempt to liquidate our party, and I lived through the experience. I was a participant in this struggle back at the end of the 1980s, early 1990s. It was a very stressful time for our party and for our members. Without going into all the details, I can say the political question that sparked this was different estimations in our leadership about what had happened in the Soviet Union, what led to the overthrow of socialism in that country and some of the other European socialist countries. Among the majority of the Central Committee of that period of time, the analysis essentially was that these events somehow proved that socialism was not really a viable alternative to capitalism, and that therefore the best that we could hope for was to work with some other people on the left to form some new socialist formation, which was based on attempts to reform capitalism to make it better for the working class. In the Central Committee of that period of time, I was one of the people in the minority who said no. These events showed that it's necessary to build socialism on a stronger basis, more deeply rooted in the working class. We did not need to retreat from the socialist ideals. We needed to have a better revolutionary project to win the support of the working class. Well, temporarily, the reformist majority gained an upper hand and came very close to destroying our party. They pushed through a new program which had many reformist ideas. They expelled many of our comrades, leading members, but there was a very strong pushback from our own grassroots members, from some in the leadership, myself, Comrade Liz Rowley, Miguel Figueroa, some others whose names are known in the international communist movement. And we managed to defeat the liquidationist tendency and start to rebuild our party. We lost a lot of members in the process. It was difficult years that followed these events, the early 1990s.
It's only in the last several years that we've started to really expand closer to the number of members we had in that previous period of time. And we're very gratified now. The last 2-3 years have seen the biggest growth of membership in our party since the 1960s and 70s, when we went through a period of expansion uh, in a different historical era, as it were. So it shows that we were right to maintain our revolutionary positions. This is what is attracting young people today, people who are rejecting capitalism as a system that is destroying the environment and leading us to war, undermining the rights and interests of the working class. Many young people want nothing to do with a new variation of capitalism. They want a revolutionary alternative. And in Canada, we are really the only party that stands for that alternative. So this is what's bringing people in our direction now. Thank you. Bom, ele fala que com a crise da União Soviética, né, com a queda da União Soviética, também no Canadá se fez uma pergunta, né, política sobre o que houve, né, na União Soviética, quais foram as causas da queda, né, do socialismo real, daquela construção histórico-concreta, né, das experiências socialistas, e se o socialismo ainda era uma alternativa, ou a alternativa viável ao capitalismo, né? E que uma parte do partido, né, da direção do partido, né, também, entendia que sim, que havia que se criar uma outra formação política que se proporia a reformar o capitalismo, suavizar a exploração capitalista e tal, e não mais lutar pelo socialismo e pela revolução, né, socialista. Então, uma outra parte do partido, né, da direção e da militância, entendia que não, que era necessário manter a proposta do socialismo e da revolução, construir o socialismo em outras bases, né, mas manter o projeto socialista, manter o projeto revolucionário. E que teve um momento em que havia uma maioria no partido a favor dessa mudança, quer dizer, de o partido abandonar a via revolucionária, abandonar a proposta do socialismo e se transformar numa outra agremiação que defenderia, então, reformas no capitalismo e tal. Mas que, após um curto período de tempo, houve uma mudança interna e que esse segmento foi derrotado, né? Os liquidacionistas, ele usou o termo também, né? Esse segmento foi derrotado e o partido começou a se reconstruir ainda nos anos 90. E ele falou que nesse período saíram muitos militantes e alguns dirigentes também, muitos dirigentes saíram do partido, mas que hoje o partido, de uns anos para cá, o partido tem voltado a crescer muito rapidamente, principalmente nos 2 últimos anos, né? E que hoje eles têm certeza que foi correto manter o partido e a orientação socialista revolucionária, né? E revolucionária do Partido Comunista do Canadá, que hoje é o único partido no Canadá que defende o socialismo e defende a via revolucionária. Então, thank you for the answer. Okay, I got another question about the youth. How does the communist youth organize itself? Is it an independent organization? Does it belong to the party? We'd like to know a bit more about this issue. I'll translate the question. Eu estou perguntando aí sobre a juventude, como ela se organiza, se é uma organização independente, se é uma organização ligada ao partido, e como o partido vê essa questão. Yes, the formula we use to describe this relationship is sometimes said to be organizational independence
but political unity. The Young Communist League of Canada, which was formed almost 100 years ago, has always been an organization which elects its own leadership. It has its own structures, decides its own program and activities. Members of the Young Communist League, some of them are members of the Communist Party of Canada, others are not. The people who join the Young Communist League agree that they are united on the basis of support for Marxist-Leninist political ideology, the struggle for socialism in Canada, and the other goals of the communist movement. But in our experience, the best way for them to learn how to engage in struggle as communists is to be working together as young people with their own experiences, their own approach to cultural, political questions, learning to do politics, learning organizational procedures, learning practical activities together in ways in which they do not feel they are being dominated by the seniors, as it were. And I know that feeling well. I was in the Young Communist League back when I was in my youth. So there are Young Communist League clubs across the country. In most cases, the leading comrades in those clubs are also members of the Communist Party. We find ways to cooperate around the important struggles in each area, in the anti-war movement, in the labor movement, struggles around the rights of indigenous peoples, environmental movements. So the Communist Party helps find the resources that are necessary for the young communists to be able to organize and carry out their work. We offer assistance in political education, the study of Marxism-Leninism, but we try to avoid giving direct political orders, as it were, to the youth organization. I know that in different communist parties around the world, there are different models, different ways to approach this question. We're certainly not saying that ours is the only way to approach this matter. But, we have a model that historically has worked pretty well in our conditions. The Young Communist League in Canada, at the time of the split that I talked about earlier, the attempt to liquidate our party, one of the big problems that we had in that period was the former party leadership actually did succeed in liquidating the YCL, the Young Communists, for a period of several years, completely smashed the organization, which went out of existence during most of the 1990s. So it was the party leadership that was able to reach out to young people over that extended period of time and help build the Young Communist League again. And that's been a very valuable ally, resource for the Communist Party to reach the point we're at now of a new period of growth and expansion. So this form of cooperation is quite essential for us. I hope that answers the question. Thank you. Bom, ele começa dizendo que há uma organização comunista, né, de jovens comunistas, que é a Young Communist League, quer dizer, a Liga dos Jovens Comunistas, né, a tradução livre, que é uma organização formalmente independente, mas politicamente ligada ao Partido Comunista. Então, aqui muitos são militantes do Partido Comunista, né, mas tem militantes da Liga dos Jovens Comunistas que não são militantes do partido.
que essa organização, a Liga dos Jovens Comunistas, é marxista-leninista na sua ideologia e que comunga dos mesmos objetivos políticos do Partido Comunista. Ele diz que essa é a melhor maneira de engajar os jovens, né, que militam como jovens, né, então, nas suas questões próprias, né, culturais, políticas, que fazem política diretamente, né, exercitam a política em atividades práticas. Essa organização tem células por todo o país, que ele chama de clubes, né, são clubes dos jovens comunistas por todo o país, e que o Partido Comunista do Canadá coopera diretamente nas lutas, né? Então, por exemplo, na luta pela paz, contra a guerra, na luta dos jovens trabalhadores, nos sindicatos, né? Na luta ambiental, e que ele diz que o Partido Comunista do Canadá ajuda na formação política, né? Nos cursos de marxismo-leninismo, e que esse é um modelo que tem funcionado bem nas condições do Canadá. Ele reconhece que os partidos comunistas têm modelos diferentes, né, cada um adequado à sua realidade, né? Então, ele não está dizendo que o modelo deles é o melhor, ele está dizendo que o modelo deles é aquele que foi desenvolvido historicamente nas condições do Canadá. E ele deu a informação de que a Liga dos Jovens Comunistas foi quase liquidada, né, naquele período da disputa, né, pelo caráter do partido e tal. Aqueles que queriam acabar, né, com o Partido Comunista conseguiram praticamente esmagar, ele usou o termo, né, esmagar a Liga dos Jovens Comunistas, a juventude, e que depois o partido, então, trabalhou muito para reconstruir, e agora ela está reconstruída. Então, houve um abalo, mas que agora está reconstruída e está crescendo rapidamente também depois. Well, I'd like to ask you two more questions. The first one is about the party's work in Indian communities. We know that you have some good work with Indians, the native communities, let's call it this way. And the next question is about the environmental issue. So I'll translate the first question. So eu vou fazer duas perguntas mais. A primeira é sobre a questão do trabalho do Partido Comunista nas comunidades indígenas, que a gente tem informação de que há um trabalho, né, do partido nessas comunidades, inclusive com voto, né? E a segunda pergunta é sobre a questão ambiental. So, please. The first question about our work among indigenous peoples. This is the term that we use in Canada. First of all, people should know the indigenous peoples in Canada form about 6 or 7% of the population. It was a genocidal project by the colonial powers directed at indigenous peoples in this country, similar to the rest of the Western Hemisphere, going all the way back to the days of Columbus. We all know that history. The communists in Canada have been in solidarity with the indigenous peoples ever since our party was formed. We have always seen the struggle for indigenous rights to be a crucial struggle of the working class of this country. No nation, no people can liberate itself while it holds another people in submission and oppression. And in fact, we know that among the indigenous peoples, a very high percentage are working class people, people who work for a living for the bosses in one way or another. This is their lifestyle, their
their economic life. So it's only natural that many of them joined the Communist Party during our early years and in the period of time since then. So Indigenous people have always been involved in many of the same trade unions, many of the same movements around environmental issues and other social justice issues that communists are traditionally known to support. The specifics of it are complex. Canada's a country with a very huge land base, hundreds of different First Nations from one ocean to the other, from the Atlantic to the Pacific. And in some cases, these peoples are more associated with the traditions of revolutionary working class struggle. In my own case, for example, some of my ancestors come from the Métis community. I'll just show you this. If you ever meet people from Canada who are wearing a scarf with these colors, this is the traditional sash of the Métis people, who were a working class community in our origins. Some of my ancestors were the people who worked for the British, for the fur trading companies, going back to the 1700s, and formed their own radical working class traditions as a result of being the employees of the colonial companies. So the Métis people were fairly heavily proletarianized, if I can use that term. Some of the early leaders of the Métis people during the last century were communists who led their struggles to regain lands that had been stolen, to establish cooperatives, to find ways to participate in trade unions, overcome discrimination. And similarly, in other parts of the country, for example, along the Pacific coast, communists were among the leaders of the unions of the fishermen, which brought together indigenous workers along with white workers in a united political struggle for the rights of those people against the big fishing companies. Anywhere you look in this country, there have been indigenous workers united together with the rest of the working class for socialist ideas, for fundamental political reforms, and everywhere that's the case, there have been communists involved. It would be an exaggeration to say that we were, the major influence among the indigenous peoples of this country, who have their own history, their own traditions as peoples. But it would also be wrong to deny that the communists have been a part of these struggles, because we have been since the beginning, and we continue to be up to the present day. I could say much more, but I think that gives a general overview of the question. Thank you. Bom, ele começa falando, né, que eles chamam de povos indígenas, né, povos originários, pode se chamar, que esse contingente chega a 6 a 7% da população, e que, assim como ocorreu em outros países, né, do chamado Novo Mundo, né, com Colombo, Cabral, etc., né, que houve um processo genocida, né, que houve um extermínio de muitos povos indígenas, né, espanhóis, portugueses e outras partes do mundo também, né, e que sempre foi, desde esse momento, sempre houve uma luta pela liberação desses povos, pela independência, né, desses povos, pela sobrevivência também, né. Ele diz que a maioria dos índios canadenses, né, são trabalhadores, né, e por isso é natural que haja essa aproximação com o Partido Comunista. Então, os índios, né, trabalhadores, participam dos sindicatos, né, se envolvem nas questões da luta, né,
por salários, condições de vida, também nas questões ambientais, né? Que são muitas nações indígenas, né? E em muitos casos essas nações se engajam diretamente na luta, né? Na luta pelo socialismo, na luta revolucionária, e deu exemplo da nação a que ele pertence, a origem dele passa por aí, Meiki, mostrou o lenço, né? Que é o símbolo desse povo, né? E que essa luta sempre foi presente, né? Desde da luta contra a exploração pelas empresas coloniais, né? Passando e chegando aos dias de hoje. Então, essas comunidades lutam pela constituição de sindicatos, de cooperativas, lutam contra a discriminação, e que muitos dos índios são líderes comunistas, né? E isso é bastante histórico. Ele disse que o Partido Comunista não é a única força política que atua, mas pode dizer que tem uma presença muito importante, né, na luta dos índios. Então, ele deu o exemplo dos trabalhadores de empresas pesqueiras, muitos índios, né, trabalham em empresas pesqueiras e que se organizam, né, para enfrentar a exploração, e se organizam na luta por mudanças mais radicais, né, aí apontando para o socialismo e tal. Então, é real que eles têm um bom trabalho com os índios, né, e que é natural, porque os índios são, a grande maioria dos casos, trabalhadores, né? Essa foi a resposta. Okay, thank you. And then this might be the last question. I'd like to ask you about the environmental question. So how the party works, how the party deals with this thing. A pergunta agora é sobre a questão ambiental, como o partido trabalha com essa questão, como ele lida com essa questão. Okay, I would say our understanding of this issue has evolved over the last 100 years. There are many things that we as scientific socialists understand today that perhaps we did not understand so well in an earlier period of time. I mean, we were always aware, for example, of the words of Engels, Frederick Engels, on this topic, where he warned about how victories over nature would always come back to haunt the peoples in the future. He warned of the dangers to the natural environment, of the ways that the capitalist economy was being built. In our early years, I would say the communists were often involved in local struggles around issues such as corporations which dumped their poisonous products in local waterways, or harmed the soil of a particular region, as byproducts of capitalist industry. Enormous damage was done to many parts of this country, but it was seen as a series of struggles around local particular problems with corporations, with business owners who did not care about the lands and the waters in the areas in which they engaged in their manufacturing processes. So it was very specific, as it were. As time went by, we began to have a deeper understanding, for example, of the destructive impact of capitalist corporate practices on industries such as the fishing industry here on the West Coast, where I live. Not only overfishing, but, for example, the destruction of forests, the mass harvesting of the forests of the West Coast areas also had an impact on destroying the salmon fisheries in these areas. And this is a crucial point, especially for the indigenous peoples of this part of the world, who have for many thousands of years depended heavily on
on the salmon and on the other food that they get from the sea and from the rivers. So we began to develop a broader understanding of environmental issues related to the expansion of capitalism. Today, communists all know that the growth of greenhouse gas emissions as a result mainly of capitalist industry over the last 200 years, that this poses a grave threat to the future of human society. This is the main source of the climate change that we're seeing around the world, the rapid increase in temperatures of the air and the water, rising ocean levels, dramatic, sudden increase in everything from hurricanes to forest fires. All of these things are posing a serious danger to human civilization on our planet. So communists here in Canada are part of the broader movement to reduce greenhouse gas emissions, to try and reduce the use of fossil fuels, to break the corporate monopolies that are engaged in the extraction and the export of fossil fuels as a main feature of the Canadian economy. We think that much more should be done to build up renewable energy sources, to reduce fossil fuel consumption overall, to do everything possible to prevent the runaway climate change, which, as the United Nations says, could threaten human civilization within as little as 10 years. We think that capitalism is not capable of dealing with this environmental crisis. An economic system which is entirely based on the extraction of maximum private profits does not allow humanity to address this crisis in a comprehensive and organized way that puts the interests of people and the environment over the interests of the corporations. To really do this on the scale that's necessary requires a socialist approach. It requires ending the capitalist domination of the economy in Canada, in Brazil, and everywhere else on our planet. This is one of the key struggles for the communists and for the working class on every continent at this point in human history. So this is one of the main features of communist work at this point in the history of the Communist Party in Canada. Thank you. Ele fala que a questão ambiental vem recebendo uma atenção maior e que tem evoluído muito o entendimento do Partido Comunista do Canadá sobre a questão ambiental. E esse entendimento vem se desenvolvendo com base no estudo do socialismo científico. Ele citou Engels, né, que disse que as vitórias da humanidade sobre a natureza se voltam contra a humanidade, né? E isso se dá por conta da natureza da exploração capitalista sobre o meio, né, os recursos naturais e tal. Ele fala que tem muitas lutas locais no Canadá, ou particulares, né, por exemplo, pela defesa de um manancial de água, ou pela proteção do solo, a denúncia da deterioração dos solos, né, ou a denúncia de empresas que usam processos produtivos maléficos ao meio ambiente, ou produtos maléficos ao meio ambiente. Esse entendimento mais profundo que eles estão tendo ligam a deterioração ambiental, a crise ambiental, com a natureza da exploração capitalista, o impacto da ação das empresas capitalistas. Aí ele deu o exemplo da pesca, né? A pesca no mundo, na escala em que se dá, ela está acabando simplesmente com muitas espécies de peixes, né? Pesca totalmente predatória, muito acima do que seria razoável, né? Retirar em termos de recurso pesqueiro, né?
Ele citou a destruição das florestas por várias razões, né? A agricultura intensiva, a exploração da madeira, etc. Aí citou que isso afeta diretamente comunidades indígenas que dependem da pesca, nos rios também. Ele citou o salmão, por exemplo, que o rio vai secando, não tem aquela fonte mais da pesca do salmão e tal. Ele identifica, né, e a consciência do Partido Comunista, né, do Canadá, que a indústria capitalista é que é responsável pelas emissões, né, dos gases do efeito estufa, que geram aquecimento global, que gera mudanças climáticas e todos os efeitos das mudanças climáticas, né, que todos conhecemos, elevação do nível dos mares, e, enfim, cataclismas, etc., que, nas palavras dele, colocam a civilização em risco, né? Então, ele diz que a luta dos comunistas se identifica com essa necessidade, né, de reduzir muito a queima de combustíveis fósseis, né? E ele reafirma, né, que combustíveis fósseis são explorados, usados pelos monopólios capitalistas e que fazem parte da base da indústria canadense. Então, eles estão batendo aí no miolo, né? Eles defendem o aumento do uso das energias renováveis, fonte renovável, como solar, eólica, etc., né? E concorda que o cenário é grave, que pode haver uma catástrofe mundial se nos próximos 10 anos nada de fundo for feito. Aqui ele afirma que o capitalismo não é capaz de resolver o problema ambiental, porque as empresas visam o lucro e não o bem-estar da maioria, e que o capitalismo é incapaz de pensar numa solução ambiental, palavras dele, abrangente e organizada, voltada para os interesses da maioria. Então, ele acha que a saída, né, eles entendem que a saída da crise ambiental passa pela luta pelo socialismo, né? E que e aí citou vários países, né, que tem uma situação semelhante, que tem uma grande parcela da sua economia na agricultura, na exploração de minérios, né? Citou o Canadá, o Brasil e tal, e que essa luta ambiental é uma luta chave para os comunistas. Foram as palavras dele. Well, I'll ask Comrade Romulo if there are any more questions. Romulo, tem mais alguma pergunta aqui chegando para a gente? Ok. So, Salve, Serra. Não temos, não. Perguntas? Não. Ok. So, não temos, não. As we don't have any more questions, I would like to thank you very much on behalf of the Brazilian Communist Party, and that we will celebrate our centenary on the 25th of March, our 100th anniversary. And your interview was very good, and I guess all of us have learned a lot from what you said today here. Well, congratulations to your party on your 100th anniversary, and for all of the contributions that you've made to the struggles for socialism, for peace and democracy. We look forward to ongoing cooperation with your party and with all of the revolutionary forces in Latin America. This is more important than ever for the communists and for the working class as we confront very dramatic challenges in the years ahead. So thank you for having me today. Eu agradeci pela participação, né, do camarada Kimball Cariou, dizendo que nós aprendemos muito aqui com ele hoje, e ele agradeceu pelo convite, né, e disse que nos congratula pelo nosso centenário de fundação do Partido Comunista Brasileiro, que ele identifica como um partido que sempre lutou pelo socialismo, pela paz, pela democracia, e diz que o Partido Comunista do Canadá deseja cooperar mais com o PCB e com as forças
outras forças revolucionárias na América Latina, uma vez que os desafios são imensos e são comuns a todas as forças comunistas. Comrade, thank you very much, and we'll finish the program now, okay? Okay. Então, agradecendo mais uma vez e vamos terminar o nosso programa. Então, boa noite para todos que nos assistiram e até o próximo Conexão Internacional.